بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear middle one students, today we are going to continue the second part of lesson 1, unit 3. We were talking about the diversity and the classifications of living organisms. Last time we were talking about the classifications of plants. Today we are going to continue with another classifications of animals. Let's see how can we classify the animals. First, the classification of animals according to the nature of the body. Nature of the body means support of the body, supporting the body. We have animals which have soft bodies without any support. يعني البادي بتاعها سهل جدا الوصول ليه وهش شوية. يعني ايه؟ the body doesn't have any kind of support, internal or external. Example, jellyfish زي ما انتم شايفين. Jellyfish, they doesn't have a support. They don't, sorry, have the support. Okay. Octopus. Octopus also, it doesn't have a support. Type worms. They don't have a support. External or internal support. Okay. يبقى دول بيسميهم soft body animals. طيب عندنا بقى supported animals هنا هنقسمهم بقى internal and external. External support like what? Muscles. سميه دارج عندنا زي الجندفلي كده. القشره بتاعته it protects from protects the animal from outside, so it's an external support. السنيلز شايفين الحيوان جوه هنا. الحيوان ده هو اللي موجود جوه الصدفه دي. الصدفه دي هي اللي بتحميه. اوكي so it's an external support. تعال نشوف الشريمبس كذلك. الشريمب inside القشره الخارجيه, so it protected it from outside, it means external support. طب تعالوا الانترنال. الvertebrated animals اللي هي with vertebrate. يعني ايه vertebrate؟ يعني skeleton. Like what? Like fish and birds and mammals. والmammals اللي هم they are feeding milk and giving birth. يعني ايه giving birth؟ الماملز اللي هم بيولدوا مش بيبيضوا. They are not laying eggs. They are giving birth and they are feeding with milk. بيرضعوا أو بيرضعوا الأطفال باللبن mostly يعني. تمام. So it's kind of mammals. الماملز اللي هم vertebrated animals, so they have internal support اللي هي الskeleton from inside. طيب تعال نشوف الكلاسيفيكيشن الثاني. arthropods. ايه هي بقى موضوع الارثروبودز دول؟ يعني according to the number of legs، لا هنزود كلمة كمان، number of jointed legs. يبقى ايه هي الارثروبودز؟ invertebrate animals مفيش skeleton, but they are characterized بيتميزوا ب the presence of jointed legs اللي هي الأرجل المفصلية يعني فيها مفصل. عارفين كده الإيدين والرجلين بتوعنا، الكوع في الإيد ده المفصل بتاع الإيد، والركبة منطقة الركبة المفصل بتاع الرجل. So it's jointed legs يعني فيها مفاصل. أوكي كده بتتحرك بمعنى أصح. تمام. So they are invertebrated animals that are characterized by the presence of jointed legs. الإكزامبل بتاعها. First example بيسميهم الجروب 1 insect. They have 3 pairs of jointed legs. هنلاحظ هنا زي ما هنشوف locust الجراب بتاعنا. شايفين يا جماعة؟ ادي 1 pair 2 pairs and 3 pairs. ده طويل شوية. دي الانتنة، مالناش دعوة بالانتنة دي ما بيمشيش عليها. So الانس برضو كذلك دي انتنة ودول legs بيمشي عليهم 1 pair 2 pair and 3 pairs. اوكي تمام. الفلاي والبيز نفس الحكايه هنا 3 pairs. يبقى دول اسمهم insects. ايه هم الانسكت؟ they are arthropods that characterized by the 3 pairs of jointed legs. presence of 3 pairs of jointed legs. طيب النوع الثاني او الجروب الثاني هم الارachnids. الارachnids عندهم 4 pairs of jointed legs. الاكزامبل سهل جدا. spiders زي ما انتم شايفين هنا الانتنه الصغيرين، وبعدين 1 pair 2 pair 3 pairs and 4 pairs. and scorpions the same. ده الانتنه برضو. تمام. 1 pair 2 pair 3 pairs and 4 pairs of jointed legs. يبقى عندنا insects 3 pairs, arachnids 4 pairs, with large number of jointed legs like the myriapods. الميريابودز بقى نوعين هنا.
مشهورين جدا سكالوبندرا وجوليوس. سكالوبندرا وجوليوس دول عندهم large numbers of jointed legs. طيب نيجي نلخص الكلام. arthropods تمام فيها insects have 3 pairs, arachnids, myriapods 4 pairs and large number of pairs. example هنا locusts and bees and fly. هنا spiders and scorpions. وهنا scolopendra and Julius. تعالوا ناخد نوع تاني من الكلاسيفيكيشن. according to the presence of teeth. presence of teeth هنقسمهم لإيه؟ number one group اسمه edentates. الإيدنتس معناها teethless mammals. they don't have teeth. الإكزامبل بتاعهم sloth وده الحيوان اسمه الكسلان. بيقولوا إن هو يعني spend most of the day sleeping. it can sleep for 20 hours a day. يعني حاجة صعبة قوي مالناش دعوة بيه وده مش مثال كويس بالنسبة لنا. النوع الثاني اسمه الارماديلو. والارماديلو mostly they are eating ants ف يعني بيزلطهم كده مش محتاجة teeth في الموضوع. تمام. so edentates means teethless mammals. النوع الثاني mammals having teeth. احنا قلنا teethless اللي هم edentates. هنا بقى تعالوا نشوف المامالز having teeth. هنقسمهم outside front teeth. animals have front teeth extending outward يعني طالعه لبره زي ما هنشوف كده دلوقتي. شايفين السنتين دول؟ السنين فيها جزء طالع لبره كده. ليه؟ to capture insect. الاكزامبل hedgehog الانفت ده. الهيدجهوج عنده السنتين دول بيقولوا ان هم extended outward. ليه؟ to make him capture insect easily. بسرعه يقدر يخطفهم كده ويزقهم على جوه بقه. Okay, so it's called the hedgehog animals with the front teeth. تمام كده و extended outward. طب تعالوا نشوف نوع تاني. ال pointed teeth. pointed canines حادة جدا very sharp and molars with a sharp projection. يعني شايفين المنظر with a very sharp projection حاجة صعبة جدا. تمام. الكنايز والمولرز بتاعتهم حادين جدا like what lions and tigers زي ما انتم حضراتكم شايفين. دول pointed teeth. يبقى احنا عندنا outside teeth extended outward hedgehog. عندنا pointed teeth lions and tigers. تعالوا نشوف النوع الثالث with the sharp incisors بس. ما بنتكلمش بقى على canines ولا molars. عندهم incisors بس. هنقسمهم ل two groups. number one rodents اللي هي القوارض يعني. rodents they have one pair of incisors in each jaw. خلي بالنا one pair two incisors هنا up او in the upper jaw والتانيين in the lower jaw. نفس الحكايه هنا. ده rat وده السكويرل. squirrel اللي هو I think السنجاب something like this. another one is جربو او قنوين الجربوع يعني. Okay, Lagomorphus, the rabbit هنا male or Lagomorphus have two pairs of incisors in the upper jaw, one pair in the lower jaw like the rabbit. هنا دول أربعة بس صغيرين شوية وهنا one pair like the rabbit. Okay, يبقى عندنا rodents and Lagomorphus. هنتكلم أخيرا عن السبيشيز في التقسيم بتاعتنا. هناخد فكرة عن حاجة اسمها السبيشيز. البيزك كلاسيفيكيشن على فكرة للليفينج اورجانيزم عموما هي موضوع السبيشيز دي. انا انتمي الى اي فصيله. اوكي يعني ايه كلمه سبيش فصيله بقى؟ group of more similar living organism in shape more similar in shape that can reproduce to give birth. يبقى لازم تكون عشان احط معاه واحد في سبيش مع واحد تاني لازم يكونوا similar in shape we can reproduce طبعا to ensure that its continuity ما تقدرش تحصل لها extension. give birth of a new fertile individual. ليه ذكرنا حتة new fertile individual؟ fertile يعني also can reproduce لأن حصل إنه عملوا تزاوج ما بين two kinds of different species عشان يجيبوا نوع جديد. ماشي زي مثلا الزيبرا والدونكي عملوا حاجة اسمها الزونكي. الزونكي ده فوجئوا بإن هو ما بيخلفش وبالتالي هنا ما ينفعش إن احنا نعمل تزاوج ما بين حاجتين هنا مختلفين شويه
لاقوهم بيخلوش. يبقى الشرط كمان مش ان هو يبقى نفس السبيش بس، نفس السبيش، لا، can give birth when you fertile can also reproduce another individuals that are able to reproduce and keep the existence of the species. يعني تقدر تحافظ على السبيش. ماشي كده؟ An example, it is possible to produce fertile individual from mating, تزاوج African man with Asian woman. No problem. ليه؟ Because both of them from the same speech and they can give birth when new individual, fertile individual can reproduce another individual. يبقى both of the same kind can reproduce and keep the existence of this species. ده كانت نبذة صغيرة عن موضوع السبيشيز. تعالوا بقى نحل مجموعة الأسئلة، واسمحوا لي أعدل شوية هنا تعديل صغير بعد إذنكم. هنعمل تعديل صغير هنا في الجزئين اللي جايين. وهنعمل لهم شيرنج مرة تانية بعد إذن حضراتكم عشان نقدمهم بطريقة تكون أفضل شوية. تعالوا نشوف الموضوع أهو. Complete the following sentence. تمام. Number one, A and A belong to edentates. تعالوا نشوف الموضوع الإيدنتس ده. الإيدنتس هنا هما التيثلس. عندنا نوعين، ها نفكر شوية، هنلاقي sloth and armadillo. دول الاثنين اللي هم اسمهم edentates يعني teethless. Snails have A support. السنيل عنده A support while A have internal body support. السنيلز عنده من بره السبورت يبقى external support. طب while A have dots have internal body support، اللي ممكن نقول البيردز، ممكن نقول المامals because they do have skeleton. Rodents have a pair or pairs of incisors in the upper jaw و A in the lower jaw. هنا أنا ملخبطك شوية لأن أنا المفروض إن الرودنتس عندها one pair هنا و one pair هنا، فهي المفروض ان انا اقول one pair in each jaw وخلاص واريح نفسي. انا اعطيها لك تلخبطك شويه لان في الليجومورفز عندهم two pairs و one pair، فما تقعش انت وقول لي one و one، مفيش داعي ان انت تقع فيها وممكن تكرر الاجابه، مفيش مشاكل طالما واثق من نفسك. Plants may carry large size leaves. هنتكلم بقى in general بعض الاسئله نراجع فيها such as what؟ large size such as banana and small size like ملوخيه. تعالوا نشوف. Choose the correct answer. نقط أو dot is an example of plant that reproduce by spores. reproduce by the formation of spores. يبقى عندنا نوعين احنا لو فاكرينهم، نوع اسمه adiantum ونوع اسمه vogir. طب هنشوف الاختيارات pine, bean, vogir and wait. كل الثلاثة دول ما ينفعوش، اللي ينفعني الوحيد هو الفوجير والاديانتم كان لو في example تاني. Front teeth of نقط are extending outward، واحنا لسه كنا بنشرحها to capture insect. مين اللي في دول؟ طبعا مش ممكن يكون التايجر ولا الرات ولا الرابت، يبقى هو الهيدجهوج. الاكزامبل الثالث او السكشن الثالث ER from animals have internal support. تعال نشوف octopus. Does the octopus have a support? It doesn't have a support. It doesn't have a support. Fishes دي ممكن. طب snails it has support from outside, so it means external. Mussels the same, they have external. يبقى الوحيد اللي عنده internal هم fishes. That was the last question to revise the lesson. I hope that you understand what we are explaining today, and see you in the last unit or last lesson of unit 3 inshallah next time. I hope that you enjoy your time and please study well. Thank you and goodbye.